On March 4th, the Iranian resistance hosted an international conference in honor of International Women's Day, where several renowned women leaders from Europe and the United States attended and showed their support for the Iranian People's Revolution, with a focus on the leading role of women. They also highlighted the history of women's struggle against Iran's misogynistic regime, particularly the sacrifices made by female members of the People's Mujahedin Organization of Iran, PMOIMEK. The keynote speaker was Mrs. Maryam Rajavi, the president-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI. The conference focused on the desire for freedom and democracy in Iran and the opposition to the misogynistic policies of the clerical regime. The speakers praised the leadership of Mrs. Rajavi and the sacrifices made by women in the struggle for freedom and dignity in Iran. They also condemned the IRGC as a terrorist organization and the oppressive regime in Tehran. For almost 6 months now, Iran has been witnessing a national uprising for freedom and for democracy. All resistance movements presented the path to an all-out resistance against the misogynist policies of a clerical regime. Maryam Rajavi has been a leader of this organization for decades, and she has been someone who has been fearlessly standing up to the regime in Tehran. روز جهانی زن رو گرامی می‌داریم با پرشورترین درودها به زنان فرمانده و پیشاهنگ در قیام ایران و دختران شجاع و دلیر در کانون‌های شورشی. در ابتدا باید به خاطر جریان زنجیره‌ای جنایت مسمومیت دختران دانش آموز در شهرها و نقاط مختلف ایران با اونها و مادران و پدران دردمند اونها همدردی کنیم و به ایستادگی و اعتراض اونها در برابر رژیم جنایتکار درود بفرستیم. این مسئولیت‌ها از 3 ماه پیش ادامه داره، در ماهیت سازمان یافته و تحت فرمان این جنایت تردیدی باقی نگذاشته. بیت خامنه‌ای در حال انتقام از دختران ایرانه که در قیام ماه‌های اخیر نقش تعیین کننده‌ای داشتند و میخواد اونها رو مرعوب کنه. ولی امروز در ایران یک انقلاب دموکراتیک جریان دارد. دختران شورشی از تهران تا زاهدان گفتند چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. آنها خواستار یک جمهوری دموکراتیک بدون ولایت و سلطنت هستند که شاخص آن آزادی و حاکمیت و رأی جمهور مردم است. Deswegen sind wir heute hier, um im Vorfeld des Internationalen Frauentages zu sagen, wir stehen zusammen mit euch im Iran, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine Frauen unterdrückt, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine eigene Zukunft vernichtet, um Nein zu sagen zu einem Regime, das seine Menschen nicht in Freiheit leben lässt, um Nein zu sagen zu einem Regime, das Angst davor hat, dass Menschen politisch selbst bestimmen können. Soutenue par de jeunes Iraniens courageux, qui eux aussi aspirent à la liberté, elles viennent dire « ça suffit, ni chat, ni mollah ». Elles réclament la liberté, la démocratie pour elles et pour leur peuple. Elles rejettent la dictature brutale d'Ali Khamenei et de tous les loyalistes. Elles veulent le renversement de la totalité du régime. Depuis la rue, à travers la mobilisation en Iran et les manifestations à travers le monde, le peuple iranien aspire légitimement à un régime démocratique qui lui appartient de définir. Il en appelle à une république démocratique et laïque. Iranian women have a long history in resilience and struggle for emancipation from prohibitions imposed by law and misogynist practices. Therefore, today's protests of nearly our
in a way, the outcome of nearly 2 centuries of struggle for civil rights. On this International Women's Day, I really want to honor you, to honor all brave Iranian women who played a significant role in the uprising. But I also want to honor the National Council of Resistance of Iran. Because yes, with half of its members being a woman and responsible for many of its committees, you do struggle for freedom and equality. With Madame Rajavi's 10-point plan, and when she says it and reads it out again, it always reminds me that it's a model for the world. Not just for Iran, it's a model for the world to follow. It's about respect for each other. در شرایط کنونی ایران باید تاکید کنیم که رهایی زنان از بردگی و تبعیض تنها با سرنگونی کامل استبداد دینی حاکم محقق خواهد شد. Today, the world is witnessing the courage and bravery of women in the resistance units all over Iran. Yes, the generation that said no to the Shah and to Khomeini. باید انتخاب کرد شورشگر بود. باید انتخاب کرد قبل از هر چیز به دروغ‌ها و ناباوری‌هایی که میگه نمیتونی و نباید خط بطلان کشید. باید الگو داشت. همونهایی که مثل من و شما بودن ولی شروع کردن، همونهایی که هستن. به لحظه‌ای که چرا من قیمت بدهم باید خط بطلان کشید و به الگوها نگاه کرد و باید گفت چرا من نه، چرا من قیمت ندم. And when I think of Mrs. Rajavi, I think of so many of you. There are a number of pictures that come to my mind. One is of an iron fist in a velvet glove. Think of that, ladies. روز جهانی زن را به زنان مبارز ایران که با قیام شکوهمند خود جهانی را به شگفتی واداشتند و به زنان جوان شورشگر ایران که با مبارزات متحورانه خود زمین ساز این قیام شدند و به همه مجاهدان راه آزادی و به خصوص زنان مجاهد خلق و نهایتاً به خانم مریم رجوی که پرچمدار بی‌بدیل این مبارزه با شکوه بوده‌اند خجسته می‌گویم. It doesn't matter. Behind every act of rebellion, every act of opposition, there have been women, and then always jail, torture, execution, because yes, that is the price paid in Iran for freedom and dignity. Women are the force for change, and yes, it is women like you in Iran, the MEK resistance units leading the way to freedom. جنبش برابری زنان هرگز نمیتونه جدا از جنبش سرنگونی دیکتاتوری حاکم باشه. من یک زن بلوچم که طعم بلوچ بودن و به طور خاص زن بودن را در هر دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی چشیده و با پوست و گوشت و استخوان لمس کردم. خامنه‌ای برای مرعوب کردن جامعه و خانه‌نشین کردن دختران دانش آموز دست به چنین جنایت هولناکی زده تا مقابل پتانسیل اعتراضی جامعه سد ببندد. Mrs. Rajavi had led the way, has initiated the movement. She has been the heart of this movement for 30 years. I thank her for that. But we must to continue our fight honestly. And the result, even unexpectedly, will be achieved. We will stand with those who are fighting this revolution for a free Iran, a better future. For the women, for the men, for the young people, for a future of Iran. Ici, il y a aussi Madame Nizat, ensemble, que c'était une résistance. Pourquoi? Tous les voix que nous sommes ensemble, nous faisons des choses pour la résistance iranienne et pour rappeler la résistance italienne.